The scripture reading today is from Jeremiah chapter 17. But blessed are those who trust in God, whose confidence is in God. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Lectura bíblica Jeremías 17, 7, 8. Pero bien afortunados los que confían en Dios, que su confianza está en Dios. Serán como un árbol plantado junto al agua, que echa sus raíces junto a la corriente. No teme cuando llega el calor, sus hojas están siempre verdes, no tienen preocupaciones en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. So after my wife and I visited Sequoia National Park just a couple of weeks ago, I got excited about sharing another message about trees. Trees are so absolutely amazing, and the thing is, there is a connection between the history of trees and the history of humankind. I think a tree is a metaphor, or can be a metaphor, for our spiritual lives. Después que mi esposa y yo visitamos el Parque Nacional de Sequoia en nuestras recientes vacaciones, me animó la idea de compartir otro mensaje sobre los árboles. Los árboles son tan increíbles y las cosas es que hay una conexión entre la historia de los árboles y nuestra propia historia como seres humanos. El árbol puede ser una poderosa metáfora de nuestra vida espiritual. So I want to start off by sharing my wows about trees. Wow number one, the humongous roots of trees. With trees, what's under the surface is just as important as the trunk and the leaves and the branches. And we have a picture of that. Let me check. The next one. Look at that. That's my wife in Sequoia Park in front of this humongous root. And the next picture kind of shows, like a diagram of what's happening underneath. Así que quiero empezar compartiendo mis wows sobre los árboles. Wow número 1. Las raíces humanas de los árboles. En los árboles, lo que hay bajo la superficie es tan importante como el tronco y el follaje. In fact, the root system of a tree, which is very massive, according to arborists and landscapers, the ratio of the root radius to the trunk diameter can be up to 31:8. This means that a tree with a 6-inch trunk in diameter, 6-inch, could have roots growing all the way out to 19 feet. De hecho, el sistema radicular de un árbol puede ser enorme. Según los arboricultores y paisajistas, la relación entre el radio de las raíces y el diámetro del tronco puede ser de hasta 38:1. Esto significa que un árbol con el tronco de 15 de diámetro puede tener las raíces que salgan del tronco a una distancia de hasta 7 metros. So there's a lot more to a tree underneath than there is above. It's kind of like an iceberg. Not quite as drastic, but our scripture reading from Jeremiah 17 talks about how important roots are in a tree and how important it is that a tree is rooted in a water source, like a river or a lake. Jeremiah uses this illustration of the tree to speak of a spiritual principle here. Just like a tree, if you develop deep roots, you worry less in years of drought or during the stormy season. Por lo tanto, hay más en un árbol debajo de la superficie de lo que se puede ver en la superficie. Nuestra escritura de Jeremías 17, 7, 8 habla de los importantes que son las raíces para un árbol y de lo importante que es un árbol
está enriciando de una fuente de agua como un río. Jeremías utilizó la ilustración de un árbol para hablar de un principio espiritual. Al igual que un árbol se desarrolla raíces profundas, te preocupas menos en los años de sequía o durante la temporada de tormentas. So I know what you're thinking, okay, so I understand that principle, need to have deep roots, near the water to do well as a tree. But what does that look like spiritually? How do we develop spiritual roots? And Jeremiah identifies that as trust in God, confidence in God. Those are the two things he mentions, trust in God and confidence in God. Do we have trust in God? Do we trust that God will protect us and guide us and on our spiritual journey? And if you developed a deep trust and a confidence in God, can you go for stretches of time without rain and still bear fruit? Jeremías también identificó lo que se necesita para desarrollar estas raíces espirituales. Confianza en Dios, seguridad en Dios. ¿Tenemos confianza en Dios? ¿Confiamos en que Dios nos protegerá y nos guiará en nuestro camino espiritual? Y si has desarrollado una profunda confianza en Dios, puedes pasar periodos de tiempo sin que llueva y seguir dando fruto. Here comes wow number 2. Are you ready for wow number 2? Now, trees actually grow deeper roots and become stronger following storms, droughts, and even fires. And I think I have a picture for that. Whoops. Next one. Oh, next one. There you go. Look at that. Look at that storm right there, right? And trees they can survive so many things. It's just amazing. But the thing is that trees actually need times of droughts, storms, whatever it may be, to actually do well and to actually develop roots that go deeper. So the tree, through these times, becomes more hardy. Wow número 2. Resistir lo que no te mata te hace más fuerte. Los árboles echan raíces más profundas y se hacen más fuertes después de tormentas, sequías e incluso incendios. A lo largo de su vida, un árbol se puede sometido a muchos fenómenos meteorológicos extremos. Y lo sorprendente es que durante esos tiempos duros, cuando las raíces realmente crecen más profundamente y cuando el árbol se hace más resistente. So, before a tree can become tall and strong, it needs to go through rough times to stimulate the growth of the roots. In fact, they found that trees in friendly climates, without storms and droughts, that suddenly get hit by a storm are 3 times more likely to get knocked over than their counterparts that grow in areas that frequently have storms and droughts. Antes que un árbol pueda llegar a ser alto y fuerte, necesita pasar por estos tiempos difíciles para estimular el crecimiento de raíces profundas y profundas. De hecho, descubrieron que los árboles de climas amistosos, sin tormentas ni sequías, que de repente se ven asustados por una tormenta, tienen 3 veces más probabilidades de ser desarrollados que sus homólogos que crecen en climas menos amistosos. Now, on our trip to Sequoia Park, we learned that the gigantic redwood trees are so thick and their foliage is up so high that they don't just survive wildfires, but the fires are actually considered a necessary part of the survival of the redwood tree. Some varieties of these trees need the high temperature created by the wildfire to bust open their cones so that they can disseminate their seeds. En nuestro viaje a Sequoia Park aprendimos que los gigantes árboles de madera roja son tan gruesos y su follaje está tan alto
que no solo sobreviven a los incendios forestales, sino que se consideran una parte necesaria para la supervivencia de los árboles de madera rojas. Algunas variedades de estos árboles necesitan las altas temperaturas criadas por los incendios para abrir sus conos y para poder diseminar sus semillas. Again, what looks like a life-ending disaster turns out to be a necessary event, an extreme hardship, but one that is needed. How does that relate to our spiritual lives? As you go through a rough time, a hardship, your faith and your trust in God is getting tested, right? But once you make it through such times, your trust will be stronger for sure. Una vez más, lo que parece una catástrofe mortal resulta ser un acostumbramiento necesario para una dificultad extrema, pero necesaria. ¿Qué relación tiene esto en nuestra vida espiritual? Cuando atravesas dificultades, tu fe, tu confianza en Dios se pone a prueba, ¿verdad? Pero una vez que superes esos momentos, tu confianza será más fuerte. And some may interject and say, what? How is this going to increase my trust in God going through rough times? Well, here it is. Here's how it works. Once you weather a crisis, you have that in your memory bank. You remember how God helped you through those rough stretches. And that gives you more confidence for when you are facing new hardships in your life. Algunos dirán que así es como funciona. Una vez que superas una crisis, tienes eso en tu banco de memoria. Recuerdas cómo Dios te ha ayudado a superar estos momentos difíciles en el pasado. Y eso te da confianza para que cuando enfrentes a nuevas dificultades en tu vida. Wow number 3. Are you ready for wow number 3? Are we still awake? Okay, cool. Next picture. Okay. Here's wow number 3. Trees that clump together are stronger. A storm study by the University of Florida shows that trees that are planted in close groups have a much better chance at surviving hurricanes and other hardships. So as groups of trees have a better chance at surviving storms, so we need to stay closely connected to one another in order to help and support each other, especially during those hard times. Como los grupos de árboles tienen más posibilidad de sobrevivir a las tormentas, debemos pertenecer estrechamente conectados para ayudarnos y apoyarnos mutuamente. And here it comes. I experienced an even bigger wow on this topic when I learned about the pando tree in Utah. Who's heard about the pando tree in Utah? Oh, cool. This is going to be a real education for all of us. It's so cool. Which is in the family of the yes, that was the picture of the quaking aspens. If you want to go back, there it is. Look at this. Look at this. So it's in the family of the so-called quaking aspens, and people were absolutely astounded when they found out that what looked like thousands of trees spread over 108 acres all share one root system, which makes this pando tree the largest and heaviest known organism on the planet. Me sorprendió aún más conocer el árbol pando en Utah, de la familia de los almanos temblones. La gente se quedó absolutamente sorprendido cuando descubrieron que lo que parecen miles de árboles repartidos en 108 arces compartieran todos los mismos sistemas de raíces, lo que convierte este árbol pando en el organismo más grande y pesado conocido en el planeta. The spiritual message here is that while we may not share a common root system with each other, we do share a common humanity. We're all created by God in the image of God. We are all connected to one another, whether we realize it or not. But we're all connected. We're all connected.
We may look differently, we may have differences of values or beliefs, different origins, but we're all connected and we need each other. El mensaje espiritual aquí es que aunque no compartimos el sistema de raíces como del pango, sí compartimos una unidad común. Todos hemos sido criados por Dios a su imagen y semejanza, y estamos conectados los unos con los otros. Nos demos cuenta o no, podemos parecer diferentes por fuera, podemos tener diferencias de valores o crianzas, pero todos estamos conectados y nos necesitamos. And I'm sure that we can all testify to the fact that our trust and confidence in God is strengthened by having people encourage us when we face difficult times. I remember for sure how helpful it was to me when people encouraged me, when they reminded me of the goodness and the mercy and the power of God in such times. Y nuestra confianza en Dios se ve reforzado cuando la gente nos anima en los momentos difíciles. Recuerdo lo útil que fue para mí que la gente me animara, que me recordara la bondad y la misericordia en Dios en esos momentos difíciles.